ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു സ്വപ്നമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണ അവസരം. ഒരു ഉഗ്രൻ ഗ്രാമീണോത്സവത്തിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചാലോ? നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്നലെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഗ്രാമീണോത്സവം കാണാൻ പോയി. Yesterday, my family and I went to see the village festival. Yesterday, my family and I went to see the village festival. Yesterday, my family and I went to see the village festival. രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. We started getting ready early in the morning. We started getting ready early in the morning. We started getting ready early in the morning. ഞാൻ എന്റെ പുതിയ കുർത്ത ധരിച്ചു. I wore my new kurta. I wore my new kurta. I wore my new kurta. എന്റെ സഹോദരി മനോഹരമായ ഒരു പാവാടയും ബ്ലൗസും ധരിച്ചു. My sister wore a beautiful skirt and blouse. My sister wore a beautiful skirt and blouse. My sister wore a beautiful skirt and blouse. ഞങ്ങൾ നടന്ന് ഉത്സവപ്പറമ്പിലേക്ക് പോയി. We walked to the festival grounds. We walked to the festival grounds. We walked to the festival grounds. വഴിയിലുടനീളം ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. There were many people along the way. There were many people along the way. There were many people along the way. ഉത്സവപ്പറമ്പ് നിറയെ വർണ്ണാഭമായ അലങ്കാരങ്ങളായിരുന്നു. The festival grounds were full of colorful decorations. The festival grounds were full of colorful decorations. The festival grounds were full of colorful decorations. അവിടെ പലതരം സ്റ്റാളുകൾ കണ്ടു. We saw many different types of stalls there. We saw many different types of stalls there. We saw many different types of stalls there. ആദ്യം ഞങ്ങൾ പലഹാരക്കടയിലേക്ക് പോയി. First, we went to the snack stall. First, we went to the snack stall. First, we went to the snack stall. എന്റെ അച്ഛൻ ചൂടുള്ള ജിലേബി വാങ്ങി. My father bought hot jalebi. My father bought hot jalebi. My father bought hot jalebi. എന്റെ അമ്മ വടയും ചായയും വാങ്ങി. My mother bought vada and tea. My mother bought vada and tea. My mother bought vada and tea. ഞാൻ മസാല ദോശ കഴിച്ചു. I ate masala dosa. I ate masala dosa. അർജുൻ മധുരപലഹാരങ്ങൾ വാങ്ങി. Arjun bought sweets. Arjun bought sweets. Arjun bought sweets. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കളിപ്പാട്ടക്കടയിലേക്ക് പോയി. After that, we went to the toy shop. After that, we went to the toy shop. After that, we went to the toy shop. എന്റെ സഹോദരിക്ക് ഒരു ഭംഗിയുള്ള പാവയെ കിട്ടി. My sister got a pretty doll. My sister got a pretty doll. My sister got a pretty doll. ഞാനൊരു ചെറിയ കാർ വാങ്ങി. I bought a small car. I bought a small car. I bought a small car. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കരകൗശല സ്റ്റാളുകൾ സന്ദർശിച്ചു. Then we visited the handicraft stalls. Then we visited the handicraft stalls. Then we visited the handicraft stalls. അവിടെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. There were many handmade items there. There were many handmade items there. There were many handmade items there. ഞാനൊരു തടിയിലുള്ള ആനയെ വാങ്ങി. I bought a wooden elephant. I bought a wooden elephant. I bought a wooden elephant. അർജുൻ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തു. Arjun took pictures. Arjun took pictures. Arjun took pictures. ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. We had lunch in the afternoon. We had lunch in the afternoon. We had lunch in the afternoon. അവിടെ ഒരു നാടൻ പാട്ട് മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. There was a folk song competition going on there. There was a folk song
competition going on there. There was a folk song competition going on there. ഞങ്ങൾ കുറച്ചുനേരം പാട്ട് കേട്ടു. We listened to the songs for a while. We listened to the songs for a while. We listened to the songs for a while. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. By evening, we were very tired. By evening, we were very tired. By evening, we were very tired. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. But we were very happy. But we were very happy. But we were very happy. ഗ്രാമീണോത്സവം വളരെ രസകരമായിരുന്നു. The village festival was very enjoyable. The village festival was very enjoyable. The village festival was very enjoyable. ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. We happily returned home. We happily returned home. We happily returned home.